Yes. So in last session we discussed about mainly DDL and DML commands with an examples. So now you all are clear what DDL commands will do and what DML commands will do. So what we can do with the create, drop, alter and truncate, and what we can do with the insert, update and delete. Okay. And I explained why truncate is DDL even though it is not deleting your table definition. It deletes only data, but still it is DDL. And I give an explanation why it is DDL. Okay, Yeah, fine. So there are differences between delete, truncate, and drop. We already discussed all these things. Let me give a overview. So if you take a futures, we have a different futures for these three keywords. Let's see. Removes data. Yes, everything will remove data, but what drop will do is drop will delete table structure also, but delete and truncate will help to remove data. But when it comes to delete, it removes data row by row. If you check the logs, it logged like that only. Like it delete row 1, row 2, row 3 like this. But when you go for truncate, it is fast. It will not be having that much log history. Okay. And structure rim. So remove structure. Delete and truncate will not remove the structure. Drop will remove the structure. This we already discussed with example. And where class allowed. So where will help to filter the data or to give a particular location of data. So when you use where, which means you are giving particular location or particular target to the query where to perform. Okay. So since you are deleting all the rows and all the table, then no point you are locating to delete somewhere. Okay, so that's why we don't require where class under truncate drop, but it is required under delete since delete will help to delete specific rows. Okay, speed. So since delete performing row by row transactions or transformations, it will be slow. But when it comes to truncate and drop, it is deleting everything at a time, then it will be faster compared to delete. Okay. Identity reset. So this is not yet covered. After this, we'll discuss what is identity and how we can create it. So here, there you can understand clearly, but just remember identity reset will not be happen when we use delete, but it will be there when we use truncate. But anyway, we are deleting completely under draw. So no point of having identity reset or not. Okay, fine. So this is how there are differentiations we have, and even if you get an interview question, you can differentiate like this. Okay, you'll get good impression if you add these many points, or just give first standard points. Then if your interviewer is ready to listen more, then you can explain more. Okay, so rollback possible. So rollback is possible everywhere within the transaction. Okay, fine. So these are the differences. Then we'll see. We'll see here. If you see, it is having like fully qualified name example. So I'll explain the importance of using fully qualified name. So just see the syntax, how it will be. So usually when you want to read a table, you just write select star from and table name. If it is specified with any schema, then you'll be including schema name. Okay. And still, if you want to include database, you can use database. So this is called fully qualified name. Even we have seen this before when we got an error with some query. In that query, while it is calling table name, it written with a fully qualified name called database name, schema name, and table name. Okay. If you write like this, you can.
call your table even from different database. For example, I have a table in training database, but I'm running query against ABC database. Still, if you want to call a table which is there in the training database, you can call it from ABC if when you use this fully qualified name. Okay. If you don't specify database name, it try to read data under the selected database. I'll show you with example. Okay. We'll see. So this is very much important to understand and to use, since these kind of fully qualified naming conventions we are going to use in our real-time projects. Okay. So right now we are under training database. Let's see what tables we have under another database called ABC. So we have sales.sales table. Let's see whether we have a data or not under ABC. To use ABC database for your queries, you need to select here ABC database, or else we have one more option through query, just use ABC. So once you execute this, then whatever queries you are writing, so all these queries will run under the specific ABC objects. Okay. It tries to read data from the objects which are under ABC. Okay. Let's run a query to read data from sales table. So sales table, it has a schema called sales. So let's use that schema and write a table name. Okay. Let's execute and see. Yes, we have a data in under sales table. Fine. So now what I want to do is I want to read, or I want to call table which is under training database. So let me try to read data from under this ABC database, but I am trying to read data which is under training DB. Don't get confused. Try to understand. So let's start from education. See, before when you write, or when you write schemas which is under ABC, I used to get suggestions, but now I am trying to write a, or trying to call a table which is under training DB. So I'm writing schema name, but it is not showing the suggestions, since we are not in specific database. We are not using schemas or tables under a selected database. Okay, just try to write and see what kind of error we'll get. Education dot student or school info. Let's go with school. Okay, so let's execute this. Let's see what error we'll get. Invalid object name edu dot school. So this error you will get when you add when you add incorrect spelling, or whenever the case like this object really is not available under the selected database. Okay. So to avoid confusions, let me do copy paste this table. Copy paste. Okay. So edu schema and dot school. So here if you see, we are having capital and lowercase, but here I used only lowercase, and on schema name, as I already explained you, SQL is not a case sensitive. So we can use lowercase or uppercase. It will not be an issue. Okay, execute. Still I'm getting the same. So then you can confirm that. So this object is not available under this database. So, but still I want to read this table under ABC database only, even if it is from any other database. So in this case, what you need to do is you need to mention the database name where this education.school table is available. Okay, let me add database now. So let me start writing from starting. Okay. Now select start from, write database name, training. See, I'm getting suggestions. Why? It is very high level keyword. So like, as I said, if you want to write a schema or table name, which is
100% under the training database. But when you are going with next level hierarchy, like database level, even you can read one database. If you are in one particular ABC database, you can read database name, which is listed in, which is listed with different name like training. Okay, training dot. Now we can write schema edu. See, now we are getting suggestions why we written a training database name call. So then this query is going to the specific database and fetching the information whatever we have. Right, school. See, still we are under ABC database, but I'm trying to execute a table which is under training database. So to execute that, I'm using fully qualified name. Fully qualified name consists table name, schema name, and database name. Execute. So now I'm able to read this table from from other database. Since I used fully qualified name, even you can add one more extension called server, but we don't have multiple servers to explain this. Since we are using only Windows authentication, so my system name is my server name. When you are working with organization, maybe you'll be having different servers. If you want to go with the server level, you can add that server name. Or mostly every organization will use this much length in the fully qualified name, database name, schema name, and table name. So this is enough. But if you want to explore more, you can add one more dot left to the database name and you can give a server name. Okay. So like how even if you create a number of databases, you can call all objects, even if it is from different DB, you can call in a selected DB. Okay. సో ఈ ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ నేమ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఓన్లీ టేబుల్ నేమ్ కాకుండా స్కీమా నేమ్, డేటాబేస్ నేమ్, సర్వర్ నేమ్ ఇలా కంప్లీట్గా రాసి కాల్ చేసేదాన్ని ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ నేమ్ అంటామండి. సో ఈ ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ నేమ్ ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుందంటే మనం వేరే డేటాబేస్లో అంటే ఇప్పుడు ఏబీసీ డేటాబేస్లో ఉన్నాం కానీ ట్రైనింగ్ డేటాబేస్లో ఉన్న టేబుల్స్ని రీడ్ చేయాలి అంటే రీడ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ నువ్వు ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ నేమ్ లేకుండా జస్ట్ ఓన్లీ టేబుల్ నేమ్, స్కీమా నేమ్ ఇచ్చి కాల్ చేస్తే అది రీడ్ చెయ్యదు. ఎందుకు రీడ్ చేయదంటే దానికి ఇన్పుట్స్ పాస్ అవ్వవు. ఎడ్యుకేషనల్ డాట్ స్కూల్ ఈ టేబుల్ ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లోపల ఎక్కడుందో వెతుకుతుంది. వెతికిన తర్వాత అది కనిపించలేదంటే ఇన్వాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అని వస్తుంది. సో మనం దానికి చెప్పాలి ఇది ఈ డేటాబేస్లో లేదు, వేరే డేటాబేస్లో ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకురామని చెప్పాలి. సో అప్పుడు ఆ డేటాబేస్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఓకే. సో ఆ డేటాబేస్ నేమ్ ఇచ్చామంటే అప్పుడు అది వర్క్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ రాంగ్ ఉంది. ఎందుకు రాంగ్ ఉందంటే ట్రైనింగ్ అనేది స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఉంది. సో సో ఇలా స్పెల్లింగ్స్ మిస్టేక్స్ అవాయిడ్ చేయడానికి బెటర్ ప్రాక్టీస్ ఏం చెప్తానంటే కాపీ పేస్ట్ చేయమంటాను. ఓకే. సో నా రన్ దిస్. చూడండి, స్టిల్ మనం ఏబీసీ డేటాబేస్లోనే ఉన్నాం కానీ ఈ ఎడ్యుకేషన్ డాట్ స్కూల్ అనేది మనకు ట్రైనింగ్ డేటాబేస్ కింద ఉంది. సో అయినా కూడా రీడ్ చేసాం. ఎందుకు రీడ్ చేసామంటే ఇక్కడ ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ నేమ్ యూజ్ చేసాము. ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ నేమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హ్యావింగ్ అడిషనల్ ఆబ్జెక్ట్ డీటెయిల్స్ లైక్ along with the table name will be including schema and DB names. So this is fully qualified name structure. Fine. సో ఇది ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ నేమ్ అండి. ఇది ఆల్రెడీ ముందే ఒకసారి చూసాం ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు, అది అప్పుడే చెప్పాను. సో ఇది ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ నేమ్ ఇలా డిఫైన్ చేస్తారు అని. ఓకే. విషయంలో నెక్స్ట్. ఎస్. ఒకసారి సర్వర్ నేమ్‌తో ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చా? సర్వర్ నేమ్ మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే చేయొచ్చు, బట్ కానీ మనకి డిఫరెంట్ సర్వర్స్ లేవు, ఓన్లీ సింగిల్ సర్వర్ ఉంది కాబట్టి ఆ, మనం ఆ సింగిల్ సర్వర్తోనే ఇంటరాక్ట్ అవుతాం అనమాట. ఓకే, మీకు సర్వర్ నేమ్తో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మన డేటాబేస్ ఇంజన్కి వెళ్ళి సో ఇక్కడున్న సర్వర్ నేమ్ కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ వచ్చి ట్రై చేద్దాం.
మీరు చెప్పినట్టు ఆఫీసుల్లో అయితే మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎంప్లాయీస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వర్ యూస్ చేస్తాం. అక్కడైతే ఈ కమాండ్ యూజ్ అవుతది. ఇంక్లూడింగ్ సర్వర్ నేమ్ కదా! ఇక్కడైతే యూస్ అవ్వదు. ప్లస్ ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇవి అలో చేయట్లేదు, ఇన్కరెక్ట్ సింటాక్స్ ఇవన్నీ. సో మనకు డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉన్నప్పుడు ప్లే చేయొచ్చు. ఓకే, మనకు డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉన్నప్పుడే ఇది హెల్ప్ అవుతుందండి. సింగిల్ సర్వర్తో ఉన్నప్పుడు ఇది హెల్ప్ అవ్వదు, ఎక్స్పెషలీ ఫర్ సర్వర్ నేమ్. బట్ మీరు మరి సింగిల్ నేమ్ అనేసి నేను ఇప్పుడు ట్రైనింగ్లోనే ఉండి ట్రైనింగ్ యూస్ చేయొచ్చా అనే డౌట్ రావచ్చు. అంటే ట్రైనింగ్ డేటాబేస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ట్రైనింగే యూస్ చేయొచ్చా అని డౌట్ రావచ్చు అండి. యూస్ చేయొచ్చు, బట్ మనకి వ్యాలిడ్ సర్వర్ నేమ్ లేదు. మనం సిస్టమ్ నేమ్ యూస్ చేసుకొని రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నేను ఆ నేమ్ ఇస్తే అది వర్క్ అవ్వదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే. సో, ఎక్కడ డేటా ఉన్నా కూడా మనము అనదర్ డీబీని ఇంకా ఇంకో డీబీలోని డేటాని ఈజీగా మనము కాల్ చేయొచ్చు. బై ఈజీగా యూజింగ్ ద కాల్. ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ నేమ్. ఎస్, ద పర్పస్ అదే అండి. ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ నేమ్ పర్పస్ ఏంటంటే మనం ఎక్కడైనా ఉన్నా, సో వేరే చోట ఉన్న డేటాను కూడా కాల్ చేయాలనుకుంటే అది యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ కాలం అని చెప్పాను కదా. సో ఐడెంటిటీ కాలం ఏం చేస్తుందో చూద్దాం. సో ఈ ఐడెంటిటీ కాలం ఏంటంటే మీకు డేటా వేర్హౌసింగ్ కాన్సెప్ట్స్లో సరోగేట్ కీ అన్నాను. ఇట్ ఈస్ ఏ కే విత్ నో బిజినెస్ మీనింగ్ అండ్ ఇట్ జనరేట్స్ బై ద సిస్టమ్ అని. సో దానికి ఐడెంటిటీ కాలం అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండి. సో ఏం చేస్తామంటే బిజినెస్ నుంచి మనకి డేటా ఏం రాదు. సో మనం కాలం క్రియేట్ చేసినప్పుడు దానికి సీడ్ వాల్యూ అని ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ అని ఒకటి ఇస్తాం. సో సీడ్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే మనం ఏ నెంబర్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి అనేదాన్ని ఇస్తాం, అది సీడ్ వాల్యూ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే ఇచ్చిన నెంబర్కి నెక్స్ట్ నెంబర్, అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ రికార్డు నేను 2తో స్టార్ట్ చేశాను అనుకో, నెక్స్ట్ రికార్డ్ ఎంత రావాలి. సో ఇప్పుడు 3 రావాలి, 4, 5 అలా సీక్వెన్స్గా రావాలంటే ఇంక్రిమెంట్ అనేది 1 ఇస్తాం. అలా లేకుండా నాకు 2 తర్వాత 4 రావాలి, 6 రావాలి అంటే అక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది. 2 తర్వాత 4 అంటే డిఫరెన్స్ మనకి 2 నెంబర్స్ ఉంది. 4 - 2 అంటే 2. సో అప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ 2 ఇస్తాం. సో అప్పుడు సీడ్ వాల్యూ 2 ఇచ్చి ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ 2 ఇస్తే మనకి రో ఎట్లా అంటే డేటా ఎట్లా వస్తుందంటే టేబుల్లో 2, 4, 6 అలా వస్తుంది. నేను ఎగ్జాంపుల్తో మీకు చూపిస్తాను. ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్ళే ముందు జస్ట్ చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ఐడెంటిటీ కాలం విచ్ will which will help to create uniqueness for a row. ఓకే, మనం కీస్ అండ్ కన్స్ట్రైన్ కీస్ టాపిక్ చెప్పుకున్నప్పుడు ఏం చెప్పామంటే కీస్ ఎలా హెల్ప్ అవుతాయంటే మనకు యూనిక్ ఐడెంటిటీని క్రియేట్ చేయడానికి రోకి హెల్ప్ అవుతాయి అన్నాం కదా. సేమ్ ఇలానే ఐడెంటిటీ కాలం కూడా ఒక రో యొక్క యూనిక్నెస్, అంటే పైన రో కింద రో కంపేర్ చేస్తే మనకు కొంచెం డిఫరెన్స్ కనిపించాలి. సో దానికి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది, విచ్ హెల్ప్స్ టు క్రియేట్ యూనిక్నెస్ ఫర్ రోస్. ఓకే, ఇది సింపుల్ డెఫినేషన్. మరి అది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే వెన్ వి క్రియేట్ ఐడెంటిటీ కాలమ్ విల్ బి పాసింగ్ సీడ్ అండ్ ఇంక్రిమెంటల్ వాల్యూ. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ seed value will start at very first row and next row will be added based on the increment value. Okay, so if you don't specify any seed or increment value while creating your table definition, then what will happen? It will take seed value as 1 and incremental value as 1. Okay, then your rows will start 1, 2, 3, 4 like that. Okay, so this identity columns will help to create joining between the tables also. But in real-time projects, it's very rare cases we use this, since we will be having business justified case to connect the tables. Okay, so that is a different scenario, but just understand how identity column will work and what is the purpose of using this. Okay, let's go with an example. So we are under training DB. Okay, fine. Let's create a table to include identity column. Create table, table name, identity example. Okay, so start defining.
table structure. So for example, I want to give ID, ID number as an integer, data type is integer. Here, I want to make this ID column as a identity column. Like for example, I'm taking student, I'm creating student ID numbers. So each student should have a unique ID number. So that's why Mm. I want to create the, Sorry, uh, yes. you are creating this identity EX, right? Under training database. So we can create like that multiple, right? Yeah, you can create in Mhm. multiple DBs. Okay. Okay. Thank you. Yeah. One more thing need to clarify. So for example, I created this identity example table under training DB. Uh, the same table with the same syntax, with the same naming convention. If you want to create, you can create under other DB or under another schema. Okay. With same schema, with same DB, you cannot create or you cannot duplicate the same object called table. But still, if you want to create same, you need to use different schema or different database. Yeah, it's a good question. Okay, so as students will have different ID numbers, so that should be unique. So just assume that you are running a school and you want to create different IDs to your student. So then it's not like you can give directly with the queries, or even if you have any standard format you can go with your manual entries. But I don't have any like manual stuff, so I'm okay with the system input. So then I'll go and create like this: ID, data type integer, and let me add identity. So what identity will do, it will generate a values by taking seed and incremental values, and it returns a value for each and every row, and it returns only unique values. Okay, so next name, let's assume student name. As it is a name, let's use character, and I'm allowing length is 10, and student standard. Okay, let's use cap for this too. So for me, this is 3 characters or 4 characters is enough. Okay, just assume this is a table I'm going to create, and if you observe, I'm not going to give any I'm not going to give any identity values here, just to give an input as seed and increment. So we saw actually give like the seed and increment. Okay, if I give like this, what will happen? The first value will start with 1, and next value will start Will go about 3, 3. next 5. So like how it will work, but let's see what if I don't give any input, any seed and increment value, what will happen? So actually at it will start with 1 and it will give 1 increment to next record. Okay, so if I have a table definition like this, then how you need to insert the values? Do we still need to add a value for ID column? No, we don't need to pass a value for identity column, since this identity value will generate by the system. Okay, so by see the identity purpose is that only, so we are not giving any values, so the system will generate identity values when we use identity on a specific column. Okay, so next, yeah, I executed Here I this have table. one question. Okay. So identity, it's showing that it's automatically system will generate, right? Okay, So if we yeah. require, suppose seed value, we want some starting with 2, and it Okay, need to go with the next increment value should be 5, like 2 7, like that. I need to no, get means how system will know
It's what you are telling, I understand, but we need particular values on that. Then how it will get based on using the identity? Let me recall your question. So you want to start with 5 and you want to give increment is 5, then 5, 10, 15 like that. Do you want to Yes. still additional number in between this, or you are okay with 5, 10, 15, 20? Any number is fine. It's automatically it will increase. Seed and increment values same. I know which value we can give row first value. Next the increment value which one we give it will go on increment continuously, right? Yeah. But here we not provided any value, so it automatically generate one. Next increment one. It's one, two, three like that. It will go, right. Correct me if Yes. I wrong. Yes. So I want not one, two, threes. I want continuously like one, four. After 7 3 3 increment like that, then how system will know to generate? We need to provide the values to that, right? Yeah, so in this case, we need to provide. So that's why I'm explaining with two examples. One with without passing any input, and next example with input. Sorry, and then I am hurry. Okay, I need to wait. Yeah, thank you. Yeah, fine, no problem. Let me complete. And one more thing. So if we have any questions on the current topic, which is I am discussing, just wait until it complete. So if I don't cover your doubt, then you can ask your question. Okay, if 100% I will cover your doubts related to this topic. Okay. Thank you. Going forward, we will wait for the completion of the Yeah, topic. fine, Okay. no problem. Okay, so now we just finished our table definition and we are going to insert the values. Insert into table name. And if you remember, we didn't specify any schema for this table. So then it will store under default schema DBO. Okay, no problem. Identity example. And let's pass the values. See, now total we have three columns. So, but still we need to pass only two values. Why? For identity column, we are not going to provide any values. It the system will generate for this identity column. Okay. So then we need to pass values for these two columns. Okay. So let's pass values for student name called Akhil and student standard. Assume like 12th standard, and make sure while defining column length, make sure that how much maximum length you may require for the specific column. So if you see, I just given only 4. Okay. Hardly we'll be having two digits for the standard and extension 10th or 12th or 3rd, 4th or like that. So I'm sure on this value length it will not cross 4 characters. So that's why I given max 4. If there is a possibility to cross more than 4, then for a better practice, I can recommend you can provide some additional length here. But I'm sure it will not cross. So that's why I given only 4 characters length. Okay, so just execute this. Not only this, let's add a few more records. Okay, let's assume 11th standard. Okay, I'm trying to give a few more records just to make you understand how identity works. Okay, so I'm going to insert this records into identity example table.
See, we are just passing only two values for each and every row since one column we declared as an identity and rest of we have only two columns. Okay, remember this. Execute. Five rows affected and read data. How can we read? Select star from table name. Identity example. See here, if you see for student name and student standard, we given a records and it came as it is. But when you see for ID column, we didn't specify any input when we are passing values, but still we got 1, 2, 3, 4, 5 like this. How? It is based on identity. So if we don't pass any values of as seed and increment for identity, it will treat default as 1 comma 1. Okay, if you don't specify anything, it will read like seed value is 1 and increment value is 1. So that's how we got ID values 1, 2, 3, 4, 5. Even if you insert 1,000 records, you can find ID column as a unique. Okay, the values will not be duplicate. For example, if one comes here and even if you search for 1,000 rows, one never will repeat. Okay, so like how identity column will generate unique values for each and every row. If you pass a seed value or increment seed and incremental value, based on that input, it will return uh, values for each and every row. If you don't pass any seed and incremental value, it will return 1, 2, 3, 4 like this. Okay. So we have seen example without passing any seed and incremental value. So now what I'll do is I'll just drop this table and will pass seed and incremental value in next definition. Drop table command completed successfully. Now I'll just recreate this table. Create table and I'm passing value like as we discussed. Let me pass 5 comma 5 and we'll insert the same rows now. Now what will happen in the result? The first value will start with 5 and second value will be 10. Next value will be 15, 20, 25 like that. Okay. So let's execute everything at a time. Okay. See here, we are having three parts. First part is table definition, it executed, and second part is data insertion, it is executed, and third part is select query, all executed with a single shot. So if you want to execute specific part, then you need to select, or the other part you need to comment. Okay, fine. So as we passed, first value to start with 5, then next value will start with 5 gap. So like how even you can see the row values 5, 10, 15, 20, 25. Okay, you can play with the different numbers that you can do with your you can do while you practicing. Okay, so this is how identity column will work. So if you want to know last identity value, for example, you executed n number of rows and it's like assume you have records in crores, but still if you want to find what lost identity value, so to find like lost identity value you need to use global variable. We have some standard keywords for global variable, like how we have standard keywords for like select, create, insert, update, same way. So this select, from, insert, update, delete, so these all we call keywords, but now I'm saying variable that is not like local, it is a global variable. So to read global variable we'll use double at the rate. So now what we are trying to find, we are trying to find lost identity value. To find this, the global variable will help. So let's see that. See,
to read global variable, I'm using double at rate. So whatever the words you can see, these all are global variables. Okay. So let me find last identity value. So just execute only this and see the result. If you see here, it is displaying 25. Why? So in this table, we got last identity value or last row value is 25 for an identity column. See here. Okay. So there is interview question. How can you find last identity value in your table? So if you get that question, then you can answer. We have a global variable called identity. By using this identity, you can get the lost identity value. So if you don't have identity column created under this table, under this query, then your identity column will display as null. Okay. So before creating identity column, you just try running this identity and see the result. So then write a query or create a table with identity and then try insert some values, then try to check lost identity value. Okay. Same way we do have other global variables which helps to find your server name, service name. Okay, let's see that. Since we discussed global variable concepts, let's find your server name and service name too. Okay, just run this. See, this is what my server name, which is my system name. So when you are working with your real-time projects, if you want to know what is server name and what is system name, you can use this global variables and you can get that info. Okay. Even at the bottom, if you see here, you can see your server name. Okay. And username. And once you execute, how many number of rows you executed and what is the time taken for this execution. Okay. So like how in this kind of information you can see at right bottom of your SSMS environment. Okay, fine. So just play with some other global variables to get relevant info, and which even that helps you to remember more and cover more. Okay, fine. So along with the identity column, we just cover global variables too. So so global variables will start with double at the rate symbol. Remember this. Okay. So then if you want to give some examples for global variables, you can give like identity, server name, service name. Okay. And even if you want to give more, just write a query, select and give double at the rate symbol. You can get some suggestions. Okay. With a global variables list. You can run all and select and just observe which kind of results you are getting with different global variables. Okay, fine. So ఇదండి ఐడెంటిటీ కాలం గురించి. సో ఐడెంటిటీ కాలం ఏం చేస్తుందంటే ఆమ్, మనకి వాల్యూస్ ఆ కాలమే జనరేట్ చేస్తుంది. మనం సోర్స్గా ఇన్పుట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మరి ఇస్తే ఏం జరుగుతుందంటే ఇస్తే ఎర్రర్ త్రో చేస్తుందండి. సో అది కావాలంటే మీరు చెక్ చేయండి, లేదంటే నేను కూడా చెప్తాను. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ కాలం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఐడెంటిటీ కాలంకి ఇక్కడ బ్రాకెట్లో టూ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తాం. దాంట్లో ఒకటి సీడ్ వాల్యూ అంటాం, అంటే స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఏది రిటర్న్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇంకో వాల్యూ ఇస్తాం. సో స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఒకటి ఇస్తాం, దాని తర్వాత వాల్యూ ఎంత యాడ్ అయ్యి రావాలి అని ఇచ్చేదే ఇంక్రిమెంటల్ వాల్యూ. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం 5 ఇచ్చాం కాబట్టి 5,5 అంటే స్టార్టింగ్ వాల్యూ 5 ఇవ్వమన్నాం, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇచ్చిన వాల్యూకి 5 కలుపుకొని రమ్మన్నాం. సో 5 + 5 10 వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ రికార్డ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ 10కి ఇంకో 5 కలుపుతుంది, అట్లా 15. సో అలా 20, 25 అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూనే వస్తుంది నెంబర్. మనం నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఇన్సర్ట్ చేసే కొద్దీ ఈ ఐడెంటిటీ కాలం ఏం చేస్తుందంటే ఆ రోస్కి ఈ ఐడి కాలంకి నెక్స్ట్ 5 యాడ్ చేసుకుంటూ రిటర్న్ చేస్తూ వస్తుంది. ఓకే. సో మనం టేబుల్ రీడ్ చేసి చూస్తే అది చూడొచ్చు మీరు. ఓకే. సో మనం ఒకవేళ ఇలా ఇన్పుట్ ఏమి ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుందంటే స్టార్టింగ్ వాల్యూ 1 తీసుకుంటుంది, ఇంక్రిమెంటల్ వాల్యూ 1 తీసుకుంటుంది. అప్పుడు 1 2 3 4 5 అలా రిటర్న్ చేస్తుంది. అది కూడా మనం కవర్ చేసాం.
ఓకే, మళ్ళీ లాస్ట్ ఐడెంటిటీ వాల్యూ కనుక్కోవాలి అంటే సెలెక్ట్ డబల్ అట్ ది రేట్ ఐడెంటిటీ. సో ఇది ఏమంటామంటే ఇది గ్లోబల్ వేరియబుల్. సో గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ విల్ స్టార్ట్ విత్ డబల్ అట్ ది రేట్ సింబల్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ లైక్ identity, server name, service name. Even you can pass other global variables. Okay. Before naming few global variables, just make sure what it will return. Okay. Before answering for your interviewer. Okay. So if you give an example like global variable, like identity, then maybe immediately you'll get a question like what identity will means what you will get when you use global variable identity. Then you should be ready with your answer. So this global variable identity will help to find the last identity value. సో మనం ఏదైనా ఇంటర్వ్యూకి ఆన్సర్ ఇచ్చేటప్పుడు దాని నుంచి ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమైనా వస్తుందా అనేది మీరు రీకాల్ చేసుకోవాలి. వస్తే ఎలా ఆన్సర్ చేయాలనేది కూడా మీరు అంటే ఎలాంటి ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలి అనేది కూడా రెడీగా ఉండాలి. సో మనం ఇచ్చే ఆన్సర్స్కి ఇంటర్వ్యూ ఆలోచించాలి ఎలాంటి క్వశ్చన్లు అడగాలి అని. సో ఆ లెవెల్లో ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఐ హోప్ యూ విల్ ప్రిపేర్. ఓకే, సో ఇది ఐడెంటిటీ కాలం గురించి అండి. నెక్స్ట్ మనం టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా. సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసాం. సో మనం రియల్ టైం వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో టేబుల్ ఏదైనా అప్డేట్ చేయాలి అన్నారు అనుకోండి. సో మీకు ఒక టాస్క్ వచ్చింది, ఈ టేబుల్లో డేటాను అప్డేట్ చేయాలి, లేదంటే ఈ కాలంని ఇంక్లూడ్ చేయాలి, లేదా కాలంని తీసేయాలి. అలాంటివి ఏవైనా వచ్చాయి అంటే మీరేం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ టేబుల్కి బ్యాకప్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. వెంటనే దానిపైనే చేయకూడదు. ఎందుకు చేయకూడదు అని చెప్తున్నానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా రాంగ్ జరిగింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మొత్తం టేబుల్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది, టేబుల్ స్ట్రక్చర్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది, డేటా లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఇది చాలా పెద్ద మిస్టేక్. సో ఇలాంటి మిస్టేక్స్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, బ్యాకప్ టేబుల్ క్రియేషన్. సో మనం బ్యాకప్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అది ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే బ్యాకప్ టేబుల్స్ ఓన్లీ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ కావాలంటే క్రియేట్ చేయొచ్చు, లేదా విత్ డేటాతో కలిపి బ్యాకప్ టేబుల్ కావాలంటే అలా కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో దాన్ని మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే క్రియేట్ బ్యాకప్ టేబుల్ విత్ డేటా అండ్ వితౌట్ డేటా. ఓకే, సో అది ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్తాను. సో ఐడెంటిటీ కాలం అందరికీ క్లియర్ అయింది అనుకుంటాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. Yes, sir, it's clear. ఓకే, ఫైన్. సో ఇప్పుడు మనం బ్యాకప్ టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూడండి. దీనికి చాలా సింపుల్ సింటాక్స్ అండి. మనం ఫస్ట్ టేబుల్ రీడ్ చేయడానికి ఏం యూస్ చేస్తాం, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్, ఎగ్జాంపుల్ ఐడెంటిటీ. ఎగ్జాంపుల్. సో మనం టేబుల్ని కాల్ చేయాలంటే ఈ కీవర్డ్ యూస్ చేస్తాం, ఈ సింటాక్స్ చేస్తాం, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. సో ఇప్పుడు బ్యాకప్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టేబుల్కి మనం బ్యాకప్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. చూడండి సింటాక్స్ ఎంత సింపుల్గా ఉంటుందో. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఇంటూ ఏ టేబుల్ అయితే ఏ టేబుల్ని నువ్వు బ్యాకప్గా యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఆ టేబుల్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ రాయాలి ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు నేను ఏ టేబుల్ ఇప్పుడు ఐడెంటిటీ టేబుల్కి నేను బ్యాకప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో దాన్ని నేను ఎలా వేస్తాను, బ్యాకప్ ఫర్ ఐడెంటిటీ. ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాం, 11/12/2025. సో ఇక్కడ నా నేమింగ్ కన్వెన్షన్ మీరు చూస్తే ఇది చూడగానే నెక్స్ట్ ఇంక వేరే డెవలపర్కి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. సో ఇది బ్యాకప్ టేబుల్, దేనికి ఐడెంటిటీ ఎగ్జాంపుల్ అనే టేబుల్కి ఇది బ్యాకప్ టేబుల్. ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారంటే 11/12/2025. సో మీరు రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏదైనా కొత్త ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కానీ, లేదా బ్యాకప్ తీసుకునేటప్పుడు కానీ, ఏదైనా ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేసి సేవ్ చేసి పోస్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ మీ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఈజీగా ఉండాలి, అర్థమయ్యేలా ఉండాలి. నేను అలా లేకుండా ఓన్లీ బ్యాకప్ అని రాసి టేబుల్ అని రాసేస్తాను. టేబుల్ అంటే జస్ట్ బ్యాకప్ 1 2 3
లేదంటే బ్యాకప్ టేబుల్ 1, బ్యాకప్ టేబుల్ 2, టేబుల్ 3 ఇలా రాశాను అనుకో, ఆ టేబుల్లో ఏముందో తెలియాలి అంటే వాళ్ళు టేబుల్ ఓపెన్ చేసి రీడ్ చేస్తే తప్ప తెలియదు. అలా కాకుండా మనం క్లియర్గా బ్యాకప్ ఏ టేబుల్ పైన ఇస్తున్నాం, ఎప్పుడు ఇస్తున్నాం ఇచ్చామనుకో, సో అప్పుడు వాళ్ళు జస్ట్ ఈ నేమ్ చూడగానే వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది దీంట్లో ఏముంది అనేది. సో అలానే ఉండాలి మీ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఇన్ టు, మనం బ్యాకప్ దేంట్లోకి తీసుకుంటున్నామో దాన్ని ఇక్కడ రాస్తున్నాం, అందుకనే ఇన్ టు అని ఇక్కడ ఇస్తున్నాం. సెలెక్ట్ స్టార్ ఇన్ టు బ్యాకప్ టేబుల్ నేమ్. ఎక్కడి నుంచి కావాలి మనకి? ఫ్రమ్ ఈ ఐడెంటిటీ ఎగ్జాంపుల్ అనే టేబుల్ నుంచి రావాలి. చూడండి, సింటాక్స్ మీరు బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే చాలా కష్టం అండి. మనం జనరల్గా రియల్ టైం వర్డ్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తామో అలా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అని టేబుల్ని రీడ్ చేస్తాం. మళ్ళీ నాకు బ్యాకప్ టేబుల్ కావాలంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఇన్ టు ఏ టేబుల్ లెక్క కావాలో ఆ టేబుల్ ఇస్తున్నాం, ఎక్కడి నుంచి కావాలో ఫ్రమ్ ఇచ్చి ఇది తీసుకుంటున్నాం. సో ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఏమైంది? 5 రోస్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి. ఎందుకు 5 రోస్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి అంటే, సో మనకి ఐడెంటిటీ ఎగ్జాంపుల్ అనే టేబుల్లో 5 రోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 5 రోస్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి. ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అయినాయి అంటే, మనం ఇక్కడ ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసినాం. ఇది బ్యాకప్ టేబుల్, నాట్ ఫ్రెష్ టేబుల్. సో బ్యాకప్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాము. సో అప్పుడు ఇప్పుడు మీకు బ్యాకప్ టేబుల్ కావాలంటే ఎక్కడ చూడాలి? మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాం? అండర్ ట్రైనింగ్ డీబీ క్రియేట్ చేసాం. స్కీమా స్పెసిఫై చేయలేదు. స్కీమా స్పెసిఫై చేయకపోతే డిఫాల్ట్ స్కీమా డీబీఓలో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ టేబుల్ ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది. సో ట్రైనింగ్ డీబీలో డిఫాల్ట్ స్కీమా డేటా డీబీఓ స్కీమాలో ఈ టేబుల్తో మనకు ఈ నేమింగ్తో మనకు బ్యాకప్ టేబుల్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో అది కావాలంటే చూద్దాం. చూడాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ చేంజెస్ అన్ని ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలంటే రీఫ్రెష్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేసిన తర్వాత మనకు ఐడెంటిటీ టేబుల్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసింది ఇక్కడ చూపిస్తుంది. తర్వాత మనం క్రియేట్ చేసిన బ్యాకప్ టేబుల్ కూడా ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు టేబుల్స్ నేమ్ చూస్తేనే ఏ టేబుల్లో ఏముందో మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఇది ఐడెంటిటీ టేబుల్, దీంట్లో ఐడెంటిటీ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఇది ఆ కాన్సెప్ట్ దీంట్లో ఉందని మీకు అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ బ్యాకప్ ఐడెంటిటీ ఎగ్జాంపుల్ 11, 12, 20, 25. ఓకే, సో ఇది మనం బ్యాకప్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం. అది ఐడెంటిటీ యొక్క బ్యాకప్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం. ఇది ఎందుకంటే బ్యాకప్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవడానికి. సో ఇది ఇన్ జనరల్గా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ చెప్తున్నా. మీరు రియల్ టైంలో ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోడక్ట్ టేబుల్లో ఏదో చేంజెస్ చేయాలంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ప్రోడక్ట్ టేబుల్ని బ్యాకప్ తీసుకుంటారు. అప్పుడు మీ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఎలా ఉండాలి? బ్యాకప్ అండర్ స్కోర్ ప్రోడక్ట్, ఆ ప్రోడక్ట్ టేబుల్, ఆ ప్రోడక్ట్ వ్యూ అండ్ అండర్ స్కోర్ ద డేట్, ఎప్పుడు బ్యాకప్ తీసుకున్నాము. ఓకే, ఇలా నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఉండాలి. ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు, నేను టేబుల్ నేమ్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు స్పేస్ ఎక్కడ ఇవ్వలేదు చూడండి. దీంట్లో మల్టిపుల్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి బట్ కానీ నేను స్పేస్ ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైనా కాలమ్స్ కానీ టేబుల్ నేమ్స్ కానీ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు మ్యాక్సిమం స్పేస్ లేకుండా ఇవ్వండి. స్పేస్ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ, మనం అప్పుడు మళ్ళీ కోడ్స్ యూస్ చేయాలి. సో అడిషనల్ స్టఫ్. ఓకే, సో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్లో స్పేస్ లేకుండా ఇవ్వమని నేను చెప్తాను. ఓకే, స్పేస్ ఇవ్వకుండా చేసామనుకో, ఇంకే స్పేస్ ఇచ్చామనుకో ఏమవుతుంది? నువ్వు రాసేటప్పుడు కోడ్స్ యూస్ చేయాలి. ఒకవేళ కోడ్స్ యూస్ చేయడం మర్చిపోయినావు అనుకో, ఫస్ట్ వర్డ్ వరకే అది రీడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ ఫస్ట్ వర్డ్తోనే టేబుల్ నేమ్ కానీ కాలం నేమ్ కానీ కంప్లీట్ అవ్వదు. అప్పుడు మనకి అక్కడ ఇన్వాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్, ఇన్వాలిడ్ కాలం నేమ్ అని ఎర్రర్స్ వస్తాయి. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ అవాయిడ్ చేయడానికి మనం నేమింగ్ కన్వెన్షన్, నేమ్ ఎప్పుడైనా డిఫైన్ చేసేటప్పుడు స్పేస్ లేకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఓకే, ఫైన్. సో ఇవన్నీ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కిందకు వస్తాయి. ఇలా డిఫైన్ చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళు మీరు ఓకే, తనకి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంది, వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఎలా డిఫైన్ చేయాలి, ఎలా చేయాలో కొంచెం క్లారిటీ ఉందని వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. అలా లేకుండా నేను జస్ట్ బ్యాకప్ టేబుల్ 1, టేబుల్ 2, బ్యాకప్ టేబుల్ ఓన్లీ అలా ఇచ్చాను అనుకో, అక్కడే అర్థమైపోతుంది. సో ఓకే, మీరు ఏదో కొంచెం తెలుసుకొని వచ్చారంటే ఈ వర్క్ ప్రొఫెషనల్గా ఎలా చేయాలో మీకు తెలియదు అని అనుకుంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు బ్యాకప్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఆ టేబుల్ని రీడ్ చేద్దాం. డేటా ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్
బ్యాకప్ టేబుల్. సో ఇక్కడ సజెషన్స్ వచ్చాయి. సో సెలెక్ట్ చేసుకొని రన్ చేయండి. సో ఓకే, ఇక్కడ నేను స్టార్ ప్లేస్లో 8 యూస్ చేశాను. సో అందుకని ఇలా వచ్చింది. ఓకే, రన్ చేయండి. ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఈ ఈ క్వైరీ రన్ చేసిన మీకు సేమ్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు? దీన్ని జస్ట్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం అంతే. కావాలంటే మీరు రెండు కూడా రన్ చేసి చూడొచ్చు. సో రెండు క్వైరీస్ రన్ చేసి చూడండి. సో పైన టేబుల్ ఐడెంటిటీ ఎగ్జాంపుల్, కింద వచ్చి ఐడెంటిటీ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్ యొక్క బ్యాకప్ టేబుల్. సో సేమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు కావాలంటే టేబుల్లో కానీ, టేబుల్ డేటాలో కానీ, టేబుల్ స్ట్రక్చర్లో కానీ ఏమైనా మోడిఫికేషన్స్ చేసుకోవాలంటే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఈజీగా అంటే దాంట్లో కూడా చేయొచ్చు. దీంట్లో బ్యాకప్ క్రియేట్ చేసుకొని మరి ఎందుకు చేయమంటున్నామంటే, ఇన్ కేస్ మనం చేసే ప్రాసెస్లో ఏవైనా మిస్టేక్స్ అయితే ఆ, చాలా పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. కాబట్టి బ్యాకప్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకో, అక్కడ మిస్టేక్ అయినా మనం బ్యాకప్ తీసుకున్న టేబుల్ని మళ్ళీ రీస్టోర్ చేసేయచ్చు. సో దాన్ని మెయిన్ టేబుల్గా ప్రాసెస్ చేసేయచ్చు. అప్పుడు ఆ, పెద్ద పెద్ద మిస్టేక్స్ జరగకుండా, సో వర్క్ మనం ఎక్కడైతే పాస్ చేసాము, అంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ చేసామో మిస్టేక్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి, సో ఆ లెవెల్ వరకైనా రిటర్న్ తీసుకొచ్చేయచ్చు. మనం బెటర్ చేయలేకపోయినా నాశనం చేయకుండా ఉండొచ్చు బ్యాకప్ పెట్టుకున్నప్పుడు. సో దాని నుంచి మనం బెటర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. సక్సెస్ఫుల్గా అయిపోయిందనుకో బెటర్ రిజల్ట్స్ని పాస్ చేస్తాం. ఒకవేళ అక్కడ స్టక్ అయిపోయినాం, ప్రాబ్లం అయింది అనుకో, సో బ్యాకప్ని ముందు పెట్టి, సో మనం మనం వర్క్ చేసే దానిపైన మన ఆర్కిటెక్ట్స్తో కానీ, లీడ్స్తో కానీ, లేదంటే ఒకవేళ ఎవరు హెల్ప్ లేకుండా చేయాలనుకుంటే అట్లీస్ట్ బ్రౌజర్ హెల్ప్తో కానీ, చాట్ జీపీటీ కానీ, లేకపోతే మన కొలీగ్స్, అంటే వెల్ నోన్ పర్సన్స్ కొంతమంది ఉంటారు కదా, వాళ్ళనైనా అప్రోచ్ చెయ్యు, లేకపోతే మనం ఓన్గా ట్రై చేసో చెయ్యొచ్చు. ఓకే, సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, వర్క్ చేసేటప్పుడు మీరు ఉన్న స్టేజ్ నుంచి బెటర్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వాలి. ఉన్న స్టేజ్ నుంచి వెనక్కి వచ్చేయకూడదు. వెనక్కి అంటే ఉన్న డేటాను మ్యానిపులేట్ చేసేయడము, డిలీట్ చేసేయడము, ఇలాంటివి చేయకూడదు. ఓకే, సో స్టార్టింగ్లో అలా చేసేసారనుకోండి, మీ మీద ఇంప్రెషన్ నెగిటివ్గానే ఉంటుంది. కొంతమంది అదే దెబ్బతో వెళ్ళిపోమని కూడా చెప్పచ్చు. అలా లేకుండా ఉన్న పొజిషన్ నుంచి బెటర్ రిజల్ట్స్ తీసుకొస్తుంటే స్టార్టింగ్లో స్లో అయినా పర్లేదు, మీరు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్కి అడ్జస్ట్ అయినప్పుడు ఫాస్ట్గా మీరే ముందుకెళ్తారు. సో ఫైనల్గా చెప్పేది ఏంటంటే, ఏదైనా వర్క్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటివి మెయిన్, ఎస్పెషల్లీ సీక్వెల్ సర్వర్లో ఇలా ఆబ్జెక్ట్స్, డేటా టేబుల్స్ని మాడిఫై చేసేటప్పుడు, టేబుల్ స్ట్రక్చర్ మాడిఫై చేసేటప్పుడు కానీ, డేటాను అప్డేట్ చేసేటప్పుడు కానీ బ్యాకప్ పెట్టుకోండి. ఓకే, పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఏదైనా రాంగ్ జరిగినప్పుడు బ్యాకప్ని పాస్ చేసి నేను ఇంకా వర్క్ జరుగుతుంది అని చెప్పచ్చు. అలా లేకుండా డైరెక్ట్గా వర్క్ చేసేసినారనుకో, అప్పుడు మనకు కొన్ని రిపోర్ట్స్ డైరెక్ట్ క్వైరీతో లింక్ అయి ఉంటాయి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే రాంగ్ రిజల్ట్స్ని రిపోర్ట్ రీడ్ చేస్తుంది, అప్పుడు మొత్తం పోతుంది. సో ఇలాంటి మిస్టేక్స్ని అవాయిడ్ చేయమంటున్నాను అంతే. ఇంతకు మించి ఇంకా దీనిపైన అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం బ్యాకప్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం, సో డేటాతో కలిపి క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇంకొకసారి ఏమవుతుందంటే, నాకు టేబుల్ డెఫినేషన్ మాత్రమే కావాలి, బ్యాకప్లో డేటా వద్దు అంటారు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, సేమ్ సింటాక్స్ అండి, ఏమీ చేంజ్ అవ్వదు, జస్ట్ ఒక లైన్ యాడ్ చేస్తాం విత్ వేర్ క్లాస్. సింపుల్ చెప్తాను. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఇంటూ బ్యాకప్ టేబుల్ టైం. మీరు ఇంకా కావాలంటే ఎక్స్టెన్షన్ యాడ్ చేయొచ్చు, వితౌట్ డేటాను, లేకంటే ఓన్లీ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అను, ఏదో ఒకటి మీకు నేమింగ్ కన్వెన్షన్. ఆ రెండింటిలో ఏది యాడ్ చేసినా ఫైన్ అండి. క్రియేటింగ్ బ్యాకప్ టేబుల్, select star into backup and from where we are creating backup and the time without data. So now I'm going to create a backup table without data. So if you execute this line, you'll be creating again with data only. So then how can you limit the data? How can you avoid data? So let's just write where 1 equal to 0. What will happen with this? So first, when you use where class, here it will try to read one as a column name, and from the column it will try to read, we'll be having 0. So in this table, we don't have a column like 1 and we don't have a value like 0. So then we cannot match this condition in your DB or in your table, in your table. ఓకే, చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ. సో ఈ వేర్ క్లాస్లో 1 0 ఎందుకు ఇచ్చానంటే,
మామూలు జనరల్గా ఈ వే క్లాస్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక టేబుల్ అంటే టేబుల్ ఇచ్చినప్పుడు కాలం ఇస్తాం, ఆ కాలంలో ఒక వాల్యూని పాస్ చేస్తాం. ఈ వాల్యూతో మ్యాచ్ అయితేనే ఇవ్వు, లేకపోతే ఈక్వల్ ప్లేస్లో నాట్ ఈక్వల్ ఇచ్చి ఈ వాల్యూతో మ్యాచ్ అవ్వని రికార్డ్స్ మాత్రం ఇవ్వు అను, ఇలా డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఇస్తాం. మళ్ళీ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ అలాంటివి కూడా ఇవ్వచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడ వేర్ క్లాస్లో 1 అని ఇచ్చాను. సో 1తో స్టార్ట్ అయ్యే కాలము లేదు, అంటే 1 ఉన్న కాలం లేదు, ఆ కాలంకి జీరోను లేవు. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు ఈ కాలమ్స్ కానీ రికార్డ్స్ కానీ ఈ కండిషన్ మ్యాచ్ అవ్వదు. మ్యాచ్ అవ్వనప్పుడు ఈ డేటాని దేన్ని తీసుకురాదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయండి. 0 రోస్ ఎఫెక్టెడ్ అంటే ఒక డేటా కూడా రాలేదు, అంటే ఒక రికార్డ్ కూడా రాలేదు. సో మరి మీరు ఆ టేబుల్ రీడ్ చేయాలంటే ఒకసారి రీడ్ చేసి చూడండి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ బ్యాకప్ టేబుల్ వితౌట్ డేటా. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ టేబుల్. చూడండి ఇప్పుడు మనకు టేబుల్ స్ట్రక్చర్ మాత్రమే వచ్చింది, అంటే కాలమ్స్ ఉన్నాయి. మీరు కావాలంటే అక్కడ చెక్ చేస్తే కాలంకి డేటా టైప్ ఏం డిక్లేర్ చేశారో అవి సేమ్ ఉంటాయి. ఆమ్, తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చిన లెంత్ మొత్తం టేబుల్ డెఫినేషన్ ఎలా ఉందో సేమ్ అలానే ఉంటుంది, కానీ డేటా ఉండదు. కావాలంటే ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేసి చూడండి. చూడండి ఐడి కాలం నాట్ నల్. సో నాట్ నల్ నల్ నేను ఫ్యూచర్ సెషన్స్లో చెప్తాను. బట్ ఈ ఐడి కాలంకి డేటా టైప్ ఇంటీజర్ ఇచ్చినాం, నేమ్కి క్యారెక్టర్ 10 ఇచ్చినాం, స్టాండర్డ్కి అంటే దానికి క్యారెక్టర్ 4 ఇచ్చాం. సో టేబుల్ డెఫినేషన్ సేమ్ ఉంది, బట్ డేటా లేదు అంతే. సో కొన్ని కేసెస్లో ఎలా వస్తుందంటే, సో ఐ వాంట్ ఎ బ్యాకప్ ఫర్ ఎ టేబుల్, జస్ట్ జస్ట్ టేబుల్ డెఫినేషన్ నాట్ విత్ ద డేటా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం టేబుల్లో ఈ డెఫినేషన్లో ఏమైనా చేంజెస్ చేసేటప్పుడు ఇలా డెఫినేషన్తో బ్యాకప్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. డేటాలో ఏమైనా అప్డేట్ చేసేటప్పుడు విత్ డేటాతో తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఏది కావాలి. సో డేటాలో మ్యానిపులేట్ చేసేటప్పుడు డేటాని బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. స్ట్రక్చర్లో మాత్రమే మ్యానిపులేట్ చేసేటప్పుడు స్ట్రక్చర్ని బ్యాకప్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో వేర్ 1 ఈక్వల్ టు 0 అనేది మీకు ఇప్పటికీ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అనేమో నాకు అనిపిస్తుంది. కానీ నేను వేర్ క్లాస్ గురించి సపరేట్గా ఒక సెషన్ తీసుకుంటాను. వేర్ క్లాస్ మనం ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుంది, ఆ, ఏం చేస్తాం వేర్ క్లాస్తో అనేది అప్పుడు నేను చెప్తాను. నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ మనం వేర్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, కానీ అంత డీటెయిల్గా కాదు, బేసిక్గా. సో వేర్ ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుంది, పర్టికులర్ పాయింట్ని లొకేట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను వేర్ క్లాసు నాకు ఐడి ఎక్కడైతే 3 ఉందో ఆ 3కి వెళ్ళి వేరే కాలంలో వాల్యూని అప్డేట్ చేయమని చెప్పాను. సో అది చేసింది. ఇది వేరే కాలంలో వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తుంది, కానీ ఎక్కడ అప్డేట్ చేయాలి ఆ కాలంలో అనేది మనకి వేరే క్లాస్ చూపిస్తుంది. సో అదే విధంగా నేను అక్కడ అప్డేట్కి యూస్ చేశాను. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక కండిషన్ ఇచ్చి మ్యాచ్ చేయమంటున్నాను. సో వేర్ కాలం 1 అంటే ఆ ఒకటో నెంబర్ కాలంకి వెళ్ళి అక్కడ 0 అంటే నాకు డేటాను చూపించు అంటున్నా. ఈ కండిషన్ మ్యాచ్ అయితేనే డేటా చూపించమంటున్నా. మనకు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, టేబుల్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు కాలం నేమ్ 1 అని ఎప్పుడు ఇవ్వం. అలా ఇచ్చి వాల్యూ 0 అని ఎప్పుడు పాస్ చేయం. సో ఈ కండిషన్ ఎప్పటికీ మ్యాచ్ అవ్వదు. అందుకనేసి మనకు బ్యాకప్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మ్యాచ్ అవ్వని కండిషన్ ఇచ్చి డేటాను రాకుండా చూసుకొని టేబుల్ టెస్ట్ స్ట్రక్చర్ మాత్రమే బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నాం. సో ఇదండి దీని బ్యాక్గ్రౌండ్. విత్ డేటా కావాలనుకున్నప్పుడు జస్ట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఇంటూ బ్యాకప్ టేబుల్ నేమ్ ఫ్రమ్ బ్యాకప్ టేబుల్ నేమ్. అంటే అంటే ఫ్రమ్ అంటే సోర్స్ టేబుల్, ఈ బ్యాకప్ టేబుల్కి సోర్స్ టేబుల్ ఇది. ఓకే, సో ఇలా వర్క్ అవుతుంది. విత్ డేటా అన్నప్పుడు ఇది, వితౌట్ డేటా అన్నప్పుడు చిన్న అడిషనల్ లాస్. సో ఇది కూడా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండి. అది యూ నో హౌ టు క్రియేట్ అ బ్యాకప్ టేబుల్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ హౌ కెన్ యూ క్రియేట్ విత్ బ్యాకప్ విత్ డేటా అండ్ వితౌట్ డేటా, అప్పుడు మీరు ఇది ఆన్సర్ చేయొచ్చు. కొన్ని కేసెస్లో మిమ్మల్ని క్వైరీ రాయమనే కాదండి, ఇలా సింపుల్ క్వైరీస్ ఉన్నప్పుడు ఆ క్వైరీ సింటాక్స్ ఏదో చెప్పగలవా అంటారు. సో కొంచెం 4-5 లైన్స్ వచ్చే క్వైరీ అనుకో, ఆ క్వైరీని రాయమనొచ్చు. ఇక్కడ 1 లైన్ 2 లైన్స్ వచ్చేది చెప్పమని కూడా చెప్పచ్చు. ఓకే, సో ఈరోజు మనం కాంప్లికేటెడ్ ఏమీ చెప్పుకోలేదండి, చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పుకున్నాం. ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ నేమ్ అంటే ఏంటో ఇది ఆల్రెడీ కవర్ అయినది. నిన్న చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్స్లోనే డిఫరెన్సెస్ ఓవర్వ్యూ తీసుకున్నాం. ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ నేమ్, ఐడెంటిటీ కాలం అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం. టేబుల్స్ని బ్యాకప్ టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూసాం, అది విత్ డేటా అండ్ వితౌట్ డేటా.
సో రోజు రోజు తక్కువ తక్కువ కవర్ చేస్తున్నాం. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ కొంచెం స్పీడప్ చేద్దాం, ఎందుకంటే మిగతా కాన్సెప్ట్స్ కూడా అన్నీ కవర్ చేయాలి కాబట్టి. సో నేను స్పీడప్ చేయాలని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇప్పటికే ఆల్రెడీ 2-3 సెషన్స్ ప్రాక్టికల్ జరిగాయి. మీరు ఇప్పటి వరకు జరిగింది ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే నేను కొంచెం స్పీడప్ చేసినా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. స్పీడప్ చేయడం అంటే ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తానని కాదండి. ఇప్పుడు మీకు ఎక్కువ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను కదా, ఇంత డీటెయిల్ కాకుండా కొంచెం తగ్గిస్తాను. సో అప్పుడు నేను ఎలా చెప్తాను, బ్యాకప్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయడానికి ఇది సింటాక్స్, విత్ డేటా వితౌట్ డేటా ఇది ఇలా వర్క్ అవుతుంది, ఇది ఇలా వర్క్ అవుతుంది అంట. ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కువ చెప్పకుండా ఒక్కొక్క దానికి 1 లేదా మ్యాక్స్ 2 అలా చెప్పి ముందుకెళ్ళిపోదాం. సో దీంట్లో కూడా ఇంకా నేను చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయండి. బట్ అది మీకు నేను టాస్క్ ఇస్తాను, ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలనేది మీకు వర్క్ టాస్క్ ఇస్తాను, మీరు చేసి నాకు అప్డేట్ చేయండి. సో మీకు వర్క్ టాస్క్ నేను ఆఫ్టర్నూన్ లోపు అప్డేట్ చేస్తానండి. ఈలోపు ఏమైనా మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగచ్చు. Okay, if no question, then we can end up for today. Thank you.